these others so that they are able to sustain their lives, because they have to move around looking for news to inform Kenyans and the people around the world. Chief, Siboso amesema juzi anataka kutu tax. Sure. That one I've not seen it unless I get to see it. I haven't seen it. Though alikambada akasema it's not tunaonanga local content. So we didn't I'm requesting you to go and look for the Nairobi County Finance Bill, get to read through it and see what rates are there, so that you also inform Kenyans whatever that was being aired on the media. Briefly, what do you understand without what do you understand? Unaelewa aje hiyo taxing content creators? Content creators are not being taxed. I haven't seen it, because we have seen content creators creating content within the city. They have been given the freedom to do the content, because these are young people trying to earn a living. So all creative creators, all the content creators, feel free to do your content within Nairobi and read the finance bill, what it says, because there are those media houses, especially the big media houses that at least earn revenues, they generate revenues. But for the young content creators, feel free to come in Nairobi and do your content and nobody will harass you. And if you get harassed by any chance, feel free to inform or to report to our offices, especially where I sit in the customer service center, so that you get to address your issues. But so far, we haven't received any complaint. It means all is well. Okay. Kuna video fulani ulipost ya Kanjo harassing someone. Story ya Kanjo harassing people, tutaimaliza lini? La kwanza ni kuambia hawkers, tafadhali fanya biashara mahali mmetengewa backlands. Na wenye maduka ambao wameandika hawkers, most of the hawkers you see in CBD, some of them are fake hawkers, because there are no people are suffering. These are people working for the people who own big shops in CBD, people who own big business enterprises within CBD. They have hired hawkers to position themselves strategically within CBD. And anybody who will be found to have hired hawkers to interfere and turn Nairobi CBD to look like Gikomba, as a government we shall have their licenses revoked, because we don't license you to recruit hawkers to operate illegally and turn CBD into a market. Today I was walking around Kenya Power and there were around 5 hawkers who are hawking there. That's illegal, because now we are operating as if this county has no laws governing the city in ensuring that there is order. Those hawkers who are being arrested, I also happened to come across that video because most of you tagged me. But what I want to assure Nairobians is that the matter has been taken up. Those officers will be summoned by their responsible chief officers to give their side of the story, what happened. And also we are asking those hawkers who are being arrested to come and also give their side of the story, to help us in our investigation, to ensure that whatever decision we are going to make as a government is a decision that is not biased. And again, we need to protect both the hawkers and the county employees. And for that not to happen, hawkers just operate from your designated areas where you have been assigned to sell your products from. Because if you operate from all over, from anywhere, then there will be no order in the city. There has to be order, and let's not compromise order at the expense that someone is earning a living. Because this is not the city for the hawkers. This is a city for all Kenyans. This is a capital city for everyone, and every person needs to walk CBD freely without stepping on our hawkers' products, without being knocked down by those people who are selling bananas and ndizi and motura. Because it's unfortunate that people are now selling even motura within CBD, miguu ya kuku, miguu ya ng'ombe, wanachoma hapo CBD, smoke all over. You know, this is a capital city. Motura should be sold in places like Kawangware,
Hawai kwa CBD. Not in CBD. How do you sell miguu ya kuku in CBD? Mtu unakuja aje kuuza miguu ya kuku katikati ya town, umewekelea hapo moshi imejaa, unatoa miguu, kichwa ya mbuzi, unatoa ngozi, unachomelea ukitoa hiyo manyoya town. Hiyo this is no, you know, that's a joke. That's a joke. That's a big joke. Let those people go and sell it in Dandora, in Mudurwa, down there where outside, away from CBD. Okay. So the city has to be an orderly city, and we can't compromise order at the expense of pleasing a few people. And let's not use poverty as a tool to as a tool of compromising order in the city. If someone is a man who is trying to earn a living, let them earn a living in a decent way, not just causing chaos, bringing confusion in CBD. Then it looks like the government is not working. Then when we try to bring order, some of the hawkers, they they fall down, they create drama. You know, the reason why I succeeded when I was in environment to bring order within CBD is the camera. This camera you see me carrying around is one tool of work, and it's security. It's part of my job, security. Otherwise, I would have been fired a long time ago. But since I have my evidence, those hawkers, when they create drama to cause and seek sympathy and attract the attention of the public, they get to notice a camera that we are carrying, and they stop causing drama, they cooperate. So moving forward, I think I will give a recommendation to my seniors and my colleagues in the county government and in the cabinet and the executive, that our officers, they need to be provided with cameras, body cameras, to protect them and also to shield them from even being bribed. You know, when someone has a camera, you can't give a bribe. Yeah? If you have a body camera, people will fear giving you a bribe, and they'll be ordered, and we'll stop corruption within CBD. We'll stop people operating illegally within CBD, and people order will just fall into place. Okay, Chief, turudi hapa hivi. Yesterday, Stoopid boy passed away. And there are so many allegations where watu wanasema ilikuwa depression, killed by alcohol, wasanii hawakumsaidia. On your own side, wengine wanasema Obinna. Wengine wanasema Obinna. What do you have to say? My condolences to Stoopid boy. Ni uchungu sana kumpoteza kijana mdogo ambaye ni msanii, ambaye alikuwa na talanta, but pia tujiulize shida ilianzia wapi. It's about addiction. Wasanii ukishajulikana, ishi maisha ile ulikuwa unaishi kitambo. Ukiishi maisha ya usanii na una pesa kama kina Diamond ama kina Alikiba, the likes of Siaka Meja and the likes of the Kenyan artists hao wenye wamebobea na wame maintain kwa industry kama kina Nameless, kama una hiyo standard ya kuishi hiyo maisha, just jikubali, be more creative, weka ngoma zako zizidi, ndio kuwe star, ndio muziki iweze kukulipa, kwa sababu usanii Kenya hailipi kama majuu like developed countries. So you find that young people akisha kuwa star anaingilia drugs, ndio onekana ati sasa ndio ustar inakuja na drugs. Mtu anataka kujaribu cocaine, anataka kupiga mori, anataka kupiga heroin, kujidunga, anataka kufanya funny acts, doing these funny things, ati ndio onekane ni ustar. Hiyo si ustar. At the end of the day, when you lack money to buy those drugs, because they are very expensive, those substances, they are very expensive, that's when depression knocks in. You start now consuming this cheap tap. There's some drugs they call tap. When you go within some shops in CBD, and they know the language they use, mtu anaenda anafanya hivi ni kuamshwa, na anapewa hizo dawa zinauzwa openly. So when you start consuming those cheap substance, they start affecting you. Alcohol also affects you, and that's when now depression knocks. You become a wasted zombie. And when you are wasted, people, especially your fellow celebs, will want to clout chase with you, pretending to be helping you. Like
The other day, Maddox, I saw some celebs taking videos with him saying they want to help him just for clout. And even now, there are those who are posting this man just for clout and likes. Stupid boy. Stupid boy. When he was okay, nobody bothered to look for him. But they helped him. If I knew about him, I would have rescued him. But I didn't know about his case. And I've been helping many people off the streets. And I can't help everyone, but I've tried my level best. I rescued Maddox the other day. He's in the rehab. So, Stupid boy should have been taken to a rehab and be supported and be shown love. So, Obinna rehab. You can't just take someone to a rehab and leave him there and expect him to come out a good person or a changed person. Once you take this person to a rehab, make him understand why you have taken him there. Sometimes, if he's an artist, take other celebs, other musicians to visit him and give him hope. Even take a studio to that rehab. You know, like I took Maddox to Rapid Rehabilitation Center for addictions, and we even I've taken there several artists. Nilipeleka Ringtone, nikapeleka Ringtone. Yeah, Ringtone nilipeleka. Unajua Ringtone is a gospel artist, enda muimbie kidogo gospel na muombe, na alimuimbia akamuombea, na nilimpelekea pale Timmy Ditad, inaitwa Timmy? Timmy Ditad. Hiyo jina yake ni ngumu, nilipeleka Timmy. Sasa nataka nitafute Meja, Toxic, Ririkali na Brooklyn Boys niwapeleke huko pia, kwa sababu pia wao ni wasanii na najua wanatumianga hiyo vitu. Waende kumwambia Maddox. Waende huko wamuone, wamu-encourage, lakini wasimwambie juu ya drugs. Kwa sababu pia kuna wale wana consume hizo substance. Nataka nitafute wale wasanii. Kama kuna msanii anatumia hizo cocaine, hizo heroin, nipatie namba zao, nataka niwatafute niwapeleke watembelee Maddox. Ukifika pale pia wao niwaanzishe process ya detox ya kutoka in those drugs, because very soon they'll be in the streets all over na watakosa mtu wa kuwa rescue. So on the case of Stupid boy, I think he never got the support he required. Watu muache kumcriticize ati alipelekwa kwa rehab. Most of these celebs who take these people to rehabs, some of them are doing it for clout. They don't walk the journey until the healing and also now taking them back to the society and empowering them to pick up life, their pieces of life, and start afresh. They only dump them at the rehab. After 3-4 months they are discharged. They have nowhere to go. They go back to the streets and the drugs where they find comfort. But if you take this person, if Stupid angechukuliwa pelekwe rehab, alafu atembelewe pale, apewe encouragement, akimaliza sasa vile Obinna alikuwa ni msanii mkubwa, amlete akae na yeye. Si alikataa. Akae na watch hizo videos kweli. I'm trying to tell you what you should have done. Okay. I have not watched, but I'm trying to give my side of what you should have done. Akuja wakae na yeye, amuonyeshe love, amsupport. Since yako na studio, aingie pale, wamu-encourage, arekodi, wamtafutie show 2-3. Akipick na live yake pia pick na talent ya mke, style ianze kung'aa, rudi wapi? Sasa unaweza mwachilia kama ana living. Like the case of Maddox, tumemwanzia anafanyiwa detox, anatolewa hizo, anapewa madawa, is in on the healing process. Hata leo nitamvisit pale kwa rehab. Na mkitaka hata nyinyi mtatembea na mimi pale Rapid Rehabilitation Center for Addictions. Nikimtembelea pale, I give him hope na mu-encourage na msupport, na namwashua akimaliza tutamsupport. Kitu ya kwanza arudi kwa usanii, apate studio, aanze kurekodi. La pili tumtafutie manager. Kama hakuna manager, mimi nitakuwa manager ama ni dedicate kwa PA wangu swala kwa kinisaidia kurani afya zake kidogo. Akishia rudi kwa industry ya pick, tuona amepick vizuri, tumpeleke pia nyumbani kwao, tujue kama ako na mama na baba na ndugu zake. Tuhakikishe wame make peace na familia yao na wamemaccept back. Na pia tumpeleke kwa kanisa, ombewe mapepo ziweze kutoka kwa mwili kama kuna mapepo. Unajua some of these things inaweza ni mapepo. My thing is addictions, kumbe ni mapepo na mashetani zinafuata watoto wa watu asua kulingana na mahali umezaliwa. Some of the spirits zinafukuza watu wanaishi mbaya kwa streets. So tukishafanya hiyo process yote na tumrudishe kwa industry na tuhakikishe kwamba tumemsupport ya peak, ndio sasa hata tukimwachilia tutamwachilia akiwa already amerudi kama star. Na tukiona nyota ya usanii, lakini naona bado kijana ako na misari.
Kijana ni mnoma, ako na mistari. Tukiona hiyo nyota imepika ama ikikataa, tutamtafutia kitu ya kushikilia akifanya nini? Akiendelea kupiga usanii wake. Hata anaweza ongea na hizi showroom za magari, wampatie kazi ya kuuza magari, afunzwe hivi, endelea kufanya nini? Kujilea nayo. So that's one of the things I'll do. But for our brother Stoopid Boy, may he rest in peace. Na wale ambao wanasema kwamba Obinna, kuna kijana anaitwa Modesta amesema Obinna zini Illuminati, ati wasanii wanakuja kwake zia na waua. Nataka kuambia Obinna okoke, sababu ikifika mahali kila mtu anamcriticize. Wengine sasa wameanza kuweka picha kwa mtandao wakisema Shalikido pia alipita kwa mikono Obinna akaaga dunia. Nimeona zini Mbugua pia alipita huko. Wengine naona wanasema wale watu wamehost wote mpaka kuna hiyo screenshot. Hebu hiyo simu yangu niweka kwa media, watu wasembe ni mimi najiwekea vitu zangu. Kuja hivi madam, chukua news. Karibia. Nataka kuchukua news, karibia hivi kwa journalist. Everyone is a journalist. Unaweza pata hapo ndio career yako iko na nyota yako. So unaona kama hii this is for the purposes of media. Unaona wameweka Obinna, wakaweka Stoopid Boy, wakaweka Shalikido, wakaweka Brian Chira, wameweka Fred Omondi, wameweka Mbugua ni Kimani Mbugua. So all this wana lingi na Obinna. What I can tell Obinna, okoka, rudi kwa Mungu, na ukishaokoka make peace with everyone ambaye amepita kwa mikono yako. Asua kuna wale wasanii wote wamepita kwa mikono yake na wamekosana, wako at peace. Kama Mulamua niliona akiongea vibaya, niliona demo wa Facebook, Truth Watchdog hao wote, Baba County, Mama County hao, kuna ule Zikatelo, Majembe, Bob Destroyer niona walikuwa wanaongea na kufurugana. All this wote atafute mpaka ule Goliath wa Bungoma sababu alimuongelesha vibaya kwa show yake. Wale watu wote wamepika kwa show yake na akaongelesha vibaya. Awaleta atafute Mosiria kwa sababu Mosiria is more serious, lakini naogopa kurudi kwa show yake sasa kwa sababu nyota zinazima. I make peace na sisi wote. Ukipita show yake nyota inazima. Najua sasa nimeogopa. Kwa sababu kama watu wanapita huko nyota inazima, acha yangu nikae nayo hapa. Hii yenu interview sasa. Nyota yangu izizime. Ikae kwa Manuu. Waje kae kwa Manuu na hizi media zenu hapa hizi za upcoming. Nieli, unajua nyinyi tukiinuana nyinyi hamwezi nizimia star. Kwa sababu nyinyi mnainuka nikiinuka. Lakini kienda mwenyango huko juu manzi inaweza baki huko nianguke chini pum. Tena muuliza Mosiria alienda wapi? Mgoja kunirescue kwa street. Lakini Mungu yupo. Na pia unajua sometimes kuna vitu tunaona lazima tuvizungumzie pia na muadvice kwa sababu ako na watoto na baby mamas wake. Amite hao kwa sababu walikuwa wake, make peace na wao, wa reconcile kwa sababu ukiwa na wanawake zaidi ya 2 3 na mko pamoja, wakiondoka spirit za kina mama zinakuanga na ushetani mingi sana. Na unajua shetani anapitia kwa kina mama kumaliza wanaume, apitii kwa wanaume kumaliza kina mama. So atafuta bibi zake wote wenye amezaa nao, make peace na wao. Alafu akisha make peace, atakuwa anapiga hii spirit ya kishetani ambayo inaweza kuwa ndio inaandamana na yeye, kwa sababu ukiona watu wanaongea kwa mtandao, unajua those allegations have to be taken serious, and also it comes out in public and clear his name and tell Kenyans that truly this was just natural. I was just doing something from my heart, and whatever has happened is God who knows. All of us hatuna nguvu ya kuua mtu. Kuna mtu ana nguvu ya kuua mtu. Nobody has the power to kill another person. Only God has control over the lives of each and every person. So Obinna, nyota yako itazima, na itazima kwa sababu ya action zako, na ndio hiyo nyota iweze kung'aa tena. Jirudie, urudi kwa Mungu, utubu dhambi zako, uombe msamaha kwa wale watu wote ambao umekosana nao. Alafu kishaomba msamaha kwa wale watu wote umekosana nao, urudi
Mimi mwenyewe naenda sasa na fast for 7 days nijue ukweli kwa wapi. I'm going to fast for 7 days. Sitakula supper, sitakula breakfast na kuwa nakunywa maji lunch. For 7 days. Ndio ujue ukweli gani? Ndio tujue hivi watu wanaongelea kwa Obinna. Kwa about Obinna, ndio Mungu alete hiyo ufunuo nini inaendelea. Unajua lazima tujue. Na pia ile gari yake ya number plate ya 666. Unajua alama ya 666 kwa Biblia si mzuri. Na yeye alikuja in public akaiweka hivi. Huwezi jua nini alikuwa na advocate for. Lakini ukiangalia kwenye Biblia Revelation ni Revelation chapter 13 16 to 18 I think. Inaongelea kuhusu alama ya 666. So aenda badilisha alama ya 66 kwa gari yake. Najua hizi vitu nikiziongea ya Revelation 13 16 to 18 hiyo alama ya 666. Tujue inamaanisha nini, kwa sababu namba 66 inakuwa associated. Hata ule Kibera, mlikuwa mnajua Kibera, ule pasa Kibera ule mwenye alikuwa mwizi wa majeneza, huwa anazungumzia nambari 666. Abadilishe hiyo number plate. If you want a unique number you can take 111 ama 9999, but 666 is associated with bad things. Ukiangalia kwenye Biblia na uangalie mkono ya right, wanasema wale wote ambao walipewa hiyo alama ya 66 waliwekewa mark, tattoo marks there, like tattoos on the right hand. So pia kama kuna tattoos kwa mikono aenda azitoe, especially on the right hand, because biblically, you know, we have to see these things biblically what it means. Na pia atubu dhambi zake, kwa sababu hii imekuwa ni kitu sasa inamharibia brand name yake na jina yake. But as of me nawaambia acheni kuwekelea Obinna vitu hajafanya. Ya Mungu ni mengi. Na mtu akiaga duniani, hata mimi na rescue watu, naweza rescue mtu akufe, imaanishi mimi ndio nimemuua. Kama siku yako ni ya kufa imefika, hatuwezi fanya nini? Hatuwezi zuia. But atubu dhambi. Na akitaka siri ni Mosiria, anitafute nimpe siri ya uokovu. Okay. Kuna recently kuna wenye walikuwa live TikTok walikuwa nafanya mambo zingine hazieleweki, hata ulikuja live na tuka condemn. Yeah. Ikasemekana wewe ndio ulireport account zao nilizi. Actually what happened, kuna hawa ndugu zetu, dada zetu walifanya tendo la ndoa ama ngono wakiwa live, engaging in explicit content, acting adult content while live, ambayo ilikuwa ni Cindy na boyfriend yake. Na kweli walifanya tendo la ndoa wakiwa live. Na tuko na watoto ambao wako na access ya internet and digital platforms. So we must keep our digital space clean for the sake of our children, because many young children always visit my platform, especially my platform, to read and study about environmental issues. Huwa naelimisha watoto wengi sana Kenya hii. So watoto wanaingia TikTok kutafuta Mosiria, wajue Mosiria leo alikuwa wapi kurescue watoto wamedhulumiwa, ama kutoa watu wanachafua mazingira na kuelimisha watu. Alafu wanakutana na Cindy akiwa online anafanya tendo la ndoa. Hiyo ni aibu kubwa, na ni mwanamke ambaye ni mzima, na tuliweza kumuongelesha, nikasema mimi niko ready kumtafutia kazi hata kama ni ya kufagia. Afagia apate pesa ambayo iko na baraka kuliko ile ya bambamia yenye mnatuma kwa kuwatch akifanya tendo la ndoa kwenye mtandao ambayo iko na laana. Because people will celebrate you today, but she's a mother. Tomorrow the son will be bullied in school. How will that son feel being told that your mom was yesterday, ile mchongo wewe unaturingia hapa na mama yako alikuwa anaosha kinyoriro online ama alikuwa anagongo online. Unajua ile mchongo ya watu hii. How will the son feel that is being bullied because his mother was engaging in adult content while live on TikTok and other platforms? It's a shame. So on such a case, I want to advise, and I think she took my advice. She has started seeking divine intervention. She's looking for Jesus to rescue her now, because she has noted that she was lost. I want to tell people on TikTok, especially those who like using vulgar languages, bullying other people online, that your accounts will be brought down. All those accounts, we are mapping them out.
and especially most of them live in Nairobi, and those complaints come to my desk. I wrote to the director communications authority, David Mogonyi, and noted a few accounts, the one for Cindy and the boyfriend, and actually they have been pulled down. And also there are people like Sherry Gabriela, Alicia Kanini, we have Bahati Machachari, we have Kores, and we also have another man who is hiding inside women's clothes by the name Kinuthia. That content is trying to teach our sons that you can dress and walk like a woman and still remain a man. That's not true. That is actually eroding our morals as men. No man should dress as a woman and put a makeup as a woman, hide his stomach inside a dress, kitambi yote umeficha ndani ya skati, put lipstick, inaitwa ya macho, wanawake, eyebrows. Put eyebrows, hair and everything, each and every day, 24/7, operating like a woman, and you expect us to believe like that you are a man. No, it needs to come out clear. Dress like a man, do the content like a man, you will still be a star right now, and also educate our young people that this is the right content. Lastly, on case of that content, we had a man by the name Kores Koin, I think that's the name. He was catwalking here, a Maasai man catwalking, and that put lipstick like a woman. We thought it was content. A few days later, or a few moments later, a video resurfaced online. Now it was a woman on that video and doing gay adult content which was immoral. So I think we need to protect our young generation by showing them the right way. Many are saying that Mosiria is trying to behave like a moral teacher. Yes, I have to be a moral prefect, a moral teacher, because I'm a father, and we have to protect our children, and we have to protect our society. Okay. Recently hapo hivi tunakuona kwa footbath each and every day. Na watu wanasema chief anatokea asubuhi. Anatokea asubuhi ana set cameras So haikuanga anapigania watu wasivuke kwa barabara bila kupitia nini. Wanataka content. What my work is to educate Kenyans. My work is to educate Kenyans. Where I sit in the Department of Public Participation, Citizen Engagement and Customer Service, my work is to educate Kenyans, to engage Nairobians, and make sure that people follow the law. Those footbridges have been put there by taxpayers' money. They have not been put there for cows to use, for camels, for goats, or for chicken. They have been put there for human beings. How do you risk your life closing a busy highway, risking your life next to a footbridge? So I don't just go there and set cameras. I use cameras as one of the tools of my work. These cameras, they are part of my tools of work. For those who don't know, where I sit, I have to communicate. And I cannot communicate to all Nairobians and all Kenyans by shouting. We have to use a medium of communication, which is Facebook, TikTok, Instagram, Twitter, and all that. And even Tinder, for those who are on those platforms, because we have to reach each and every person. So what I did was just educating those people. We arrested more than 10 people. They asked for an alternative punishment. They were to be taken to court, and on their request, I told them, one of them tried to approach me that, mkubwa, najua tumejipanga, kila mmoja atoe 1,100 alafu utuachilie. Nikamwambia, me don't take a bribe. Because if you bribe me tomorrow, I'll not serve you. I'll be compromised. I told them the right thing to do is to do the right thing. Now you are under arrest for trying to compromise an officer on duty. He ran back to the others. They said, now go and tell him to give us a lesser punishment. The lesser punishment, I looked around, I told them, is to collect garbage that has been dumped by those people who are using this road. And they agreed. And they had to do it. And they said, now anybody who is coming, let him do what you are doing. Sasa mtu alikuwa anakuja anasema, we have to join. And I used them as
their content we documented to use it to reach many other Kenyans to stop breaking the law and use the footbridge. And the following day, someone was hit along Thika Road, 100 meters from the footbridge. Another a week after, 2 people were killed along Thika Road, and another one along Outer Ring Road, just next to the footbridge. So let people just follow the law. Okay. You may not like what I'm doing, but sometimes we have to do some unpopular things that make act as a wake up call for each and every person to do the right thing. So sometimes mkituona tunawasukuma hivi, unajua Mkenya ni yule mtu lazima ukimwambia huko juu watu wanapiwa risasi wanakufa, akona simu, kila mtu ni journalist anataka aende huko ndio rekodi awaletee first hand information. Akifika pale first hand information anayepeana akiwa hospitali kama amepiwa risasi. So Mkenya anatakanga aende ajione ndio. Unaambia mtu acha kuiba. Ama unapata mwanaume akona bibi ya mtu unamwambia acha, huyo ni bibi ya mtu, achana na yeye utapatwa. Anasema wacha nijaribu nione kama nitapatikana. Alafu anapatwa na bwana ya mtu kwa nyumba, anapigwa, anavunjwa miguu, anashindwa kwenda kuripoti. Wanaume wengi wamepigwa na mabwana za watu. Na sasa nataka kuambia wanaume wale mnapiga wanaume wengine, msipiga hao wanaume. Deal na mwanamke wako. Mbona ameruhusu mwanaume akaingia kwako? Ama anadanganya? Yeah. Chief, tukimalizia, Steve Simba alisema anafanya face reveal next month ya mtoto wake. So alisema anafanya face reveal ya mtoto wake. Hiyo ni kureveal face ya mtoto. So alisema anakualika. Mwambie kitu. I'll advise Steve Simba Boy, keep your child out of the public limelight. So keep your child out. Hii kureveal tunarevealia watu, si wote wanafurahia kuona kuna mtoto. Kuna watu wengine hapa online wako na roho chafu, watakuombea wakiona wanaomba kitu mbaya. Uliona chenye nani alikiba alikudarilisha kwenye mtandao na kuongea vibaya. So mtoto wako, keep him off the internet. I've never shown my kids on the internet, even my wife, because you have to protect what belongs to you, like your password. So to all people out there, please, if you are in the public limelight, keep your loved ones off the public limelight, because they can be bullied. People on the social media, they are there to look for content. Any slight opportunity they get, they use it against you. Today there are people who are waiting for Mosiria to do a wrong thing so that they can use it to bully me on social media. But I'm happy that I've gotten used to being bullied. The Marion story, when we were trying to assist Marion, who had been recorded and her content shared online, until I realized that she was in an OnlyFans account, and I don't associate with people like that who engage on adult content on OnlyFans like Alicia Kanini and the rest. That's when I stepped aside. But I noted how being bullied online can really be bad. But when you are doing the right thing again, you can live with it. But for our families, for those people in the public limelight, keep your family off the public limelight. Even marriages, they break up because of limelight. Trevor, my friend, and Eve Mungai, they were doing very well. But when now Eve nyota yake ing'aa zaidi, you saw what happened. Men with big cash started now going after the girlfriend, and Trevor had to lose the person he loved the most. So relationships are broken by social media. No relationship can last in a social media. Even I'm happy for people like Nameless and Wao. They are always off the social media unless it's a music they are doing. The rest they are never on social media, trying to show these people. Mnaona kwa mtandao ati wako na marriage sasa, ati family TV. Ile ni sinema. Behind the scenes hakuna, wako na mashida mingi hata kuliko zenu. So ile ni sinema ya kuwapumbaza hivi muochi wapate viewers, wapate pesa, but in real life they are suffering. Okay. Hujaandika hair movers? Hair movers ni vijana ambao wanajituma in the creative economy, and
na waalika wanitembelee kwa ofisi pale City Hall. Waache, unajua huwezi ingia mjini kabla kupitia Nairobi Gossip ya Mosiria. So waje pale tuingishe mjini. Vile tuliingisha majembe mjini, hizi yani buff destroyer mjini, na yeye pia hao tuingishe mjini. But I want to thank my brother Nick, anaitwa Nick Big Fish, because he has supported those creative creators, and that's the kind of support we need to give young content creators so that they do content that can earn them a living, not what Cindy, Alicia Kanini, Baha are doing. You know, imagine a man, even there's another one called Alimasi. Now you want to come back to Kenya and you are dressed like a woman. Let him go and dress like a man. You can come back to your country. Nobody will troll him. But now he's sharing content. Anavaa kama mwanamke. Anafanya vitu za wanawake. Uliona yani tulikuwa tunakosa kufanya assignment. Wale tulikuwa tunasoma. Unakosa ku revise for exam. Watoto walikuwa wanashinda kwa TV, wengine mlikuwa kwa TV yote muwatch machachari, muone hao watoto wawili. Leo hii hao watoto wawili wanajirekodi wakiwa uchi wa mnyama, vidole wanazingisha kwenye tundu la takataka, yani doing immoral what only Satan can accommodate. You know, there's a spirit of Satan that is moving around Nairobi and the country. We have some people who come to the country doing adult content. Some of them are celebs from foreign countries, and they are recording our young people, taking advantage of our young people, recruiting them into homosexuality. So there's a community that is recruiting young people into homosexuality, lesbianism, and we are going to lose a society. Because Kenya is a country that does not support same gender marriage. So when we see these things happening openly, we need to fast and pray for this spirit to leave our country and go back to the senders. Thank you so much guys. Kuna swali?